Alright, guys, today we are gonna be reacting to Gemma chocolate biscuit cake. How to make a Kalter Hund. Man, every time that I see these videos, I always stop upon pastry, especially when I'm reacting like to bakery and stuff like that. Pastry, but I never took the time to just sit down and just see what you guys have to offer. Let's simply jump in and see what's going on. These are buttery biscuits smothered in chocolate for a no-bake treat. In German, it's called Kalter Hund, or cold dog, or kalte Schnauze, cold snout. In Italian, it's known as chocolate salami, and it's a favorite of British royals as the hedgehog slice. In Germany, this dessert has cult status. Oh, wunderbar. Schmeckt einfach. Ja, als Kind war es mein Lieblingskuchen. Wird nicht gebacken und das ist eine ziemliche Kalorienbombe. Und mit der Schokolade, nicht, schmeckt es wunderbar. So how do you make a hedgehog slice, and how did it get its name? Let's find out. For that, we head to Berlin's Alte Backstube Cafe. This man knows almost everything about the hedgehog slice. He's been making and selling the dessert since 2017. Ich heiße Uwe Marchlowitz und ich finde es sehr schön, etwas herzustellen, was anderen Menschen eine gute Laune beschert. Once a week, Uwe whips up the dessert all by hand. He uses cocoa, almond meal, sugar, coconut oil, fresh eggs, milk, and lots of biscuits. Bei dem Fett achten wir darauf, dass es flüssig ist, aber nicht zu heiß ist. Das heißt, um die 50 Grad sind optimal. Die Milch erhitzen wir so, dass sie heiß ist, aber auch nicht kocht. First, the cocoa, sugar, and almonds are mixed together. Das muss jetzt ein paar Minuten rühren, damit es sich noch weiter schön vermengt. Und in der Zwischenzeit werden wir dann auch schon die ersten Zutaten damit reingeben. The liquid coconut oil has to be added very slowly to the cocoa paste. Die Zutaten sollen alle gleichmäßig vermengt sein, dass es wirklich eine komplett homogene Masse gibt. Nächster Schritt ist halt unsere Milch. Und auch da ist wieder wichtig, ein bisschen Geduld zu haben und das nicht alles auf einmal reinzumachen. The last to go in are the eggs. Das sieht gut aus. Und gut abtropfen lassen, wir wollen ja nichts von der guten Masse verschenken. Now it's time to layer it up. He lines a loaf pan with aluminum foil and alternates a layer of cocoa paste with a layer of biscuits. Wichtig ist, dass wir unten etwas haben, damit die Kekse erstmal ein wenig fixiert sind. But why specifically biscuits? Die Kekse nehmen ein bisschen der Feuchtigkeit, die wir hier in der Masse drin haben, auf und werden weich, sodass wir sie auch wie einen Kuchen praktisch nachher im Verkauf für unser Café schneiden können. Uwe stacks 8 layers of biscuits and cocoa paste and then pours on the topping. Und am Ende machen wir von oben und an die Seiten einen Großteil der Masse ran und drücken das vorsichtig nach innen. Und dadurch wird sozusagen der Hohlraum, den wir hier jetzt haben, gefüllt. Und wir haben am Ende eine nicht immer ganz gleichmäßige, aber doch relativ regelmäßige Keksstruktur und Schokoladenstruktur. Denn nur Kekse ist ja ein bisschen langweilig, soll ja Schokolade dabei sein. The hedgehog slice goes into the fridge overnight. Variations on the classic are being created all the time. But first, where did it get its German name, cold dog? It's thought to have originated in the mines, where the shape of the mine carts, called Hund or dog, resembled that of the loaf pans used to make the hedgehog slice. So, who invented it? Das wird man nie mit Gewissheit herausbekommen. Man sagt, Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dieses Rezept irgendwann mal ins Leben gerufen. Irgendwann ist das mal entstanden. Das hat was damit zu tun, Verfügbarkeit von Rohstoffen. In vielen Familien war man froh, wenn zum Beispiel die Kinder ein bisschen was auf den Rippen hatten. Und da eignet sich natürlich der kalte Hund damals wie heute sehr gut dazu. The treat, or something similar, is also known in other countries. Queen Elizabeth II is said to have enjoyed the chocolate biscuit cake. And her grandson, Crown Prince William, with a nice hot coffee. Oh man, you know what I'm saying? Like right in the morning, in autumns, or late summer when you're getting that breeze.
Oh man, and it's healthy. That's the crazy thing. It's still chocolate, but it looks very nice. It looks very nice, folks. Insisted on having it served at his wedding. Italians make their so-called chocolate salami with nuts and dried fruit. Chocolate salami? What the hell? Ugh, that's chocolate salami. Ugh. This Berlin cafe offers the classic as well as new variations, such as hedgehog slice with mint or peanuts, or with white chocolate and nougat crunch. At least 10 versions are on the menu here. Which one is the best seller? Der Klassiker. Wir haben ja auch ein viel älteres Publikum und bei denen ist der kalte Hund wirklich noch ein Stück Kindheit. Und zu Hause hat man halt in der Regel den klassischen kalten Hund gemacht. Hedgehog slice is certainly not a light snack. Maybe 500 calories per slice? Das habe ich nie ausgerechnet. Das wäre A, geschäftsschädigend und B, wenn ich ihn selber esse, hätte ich dann auch nicht so die Freude. Ja, insofern, er hat Kalorien. Das Schöne ist, man kann selber entscheiden, esse ich eine ganze Scheibe, eine halbe Scheibe. Da sollte man so viel essen, wie es einem As selber... long as you do it moderately, as long as you're doing moderately, folks, you're not really going in and you just really, try to eat an entire pie, you should be fine. I don't think there's going to be any problem with that. gut tut. Und da der kalte Hund sich ein paar Wochen auch hält, kann man sich das auch ein bisschen einteilen. At least once a week, it will not kill you. Do you guys agree with me? At least once a week will not kill you. Und dann ist alles relativ. Wow. Wow, look, that looks very nice. I think at least once a week will not do you no wrong. You see what I'm saying? It will not be that bad. It will not be that bad. That looks actually amazing. I love this video. The DW, they're very informative, right? They're really going like to the inside baseball. Oh wow, look at this one. I've never seen this one. Wow, look at that. There's so much videos to react to, man. Not even a lifetime. I don't think I have the lifetime to react to all these videos, man. But you learn so much too. That's the crazy thing. You learn so much. It's insane. Wow. I'm very glad that I've just started doing this. On top of that, I'm learning German. It's like immersing yourself into the culture, right? Of course, the last thing, not the last thing, but what I want to do is just prepare myself enough where I can just simply go and simply practice my German and just be comfortable enough where I can just not use my English only as a backup, but use my German and ask for food in German as well, and just ask for permissions and just talk German. Interesting. Let me know what you guys think in the comment section below. I'll see you in the next one.